weak and no bleeding at all. గట్టిగా గింజల్లాగా లేస్తాయి. And frequently in causticum, the fellow develops warts on the fingers and the toes. చేతుల మీద, కాళ్ళ మీద. And they will be in groups. Sometimes clusters. బాగా 3-4 తలలో వచ్చేస్తాయి. The warts of spongia, they are sponge-like, spring-like. నొక్కితే స్పాంజ్ వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ వదిలిపెడితే నిద్రలు పెట్టేట్టుంటాయి. అండ్ దే ఆర్ పెయిన్ఫుల్, నొప్పి పెడతాయి. అండ్ దే బ్లీడ్ లైక్ ది వాట్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ when rubbed. ఫాస్ఫరస్ మొత్తగానే నెత్తులు వస్తాయి. బట్ ఇన్ స్పాంజియా, if they are destroyed externally, for example, cauterized, ఏదైనా నైట్రిక్ యాసిడ్ కానీ అది కానీ పెట్టి టచ్ చేసి యాసిడ్ షవర్ చేస్తాం పైన, లేదా గుర్ర పెట్టి కట్టి వాటి వెళ్ళని. If you destroy the wart in spongia, the fellow goes into asthma within 1 or 2 years, and the asthma cannot be cured unless once again the fellow gets washed. ఉపశమనం వ్యాధి వస్తుంది వాట్స్ అందిస్తే. Unless the fellow is cured, the wart should not go, because it is like a dustbin thrown out to maintain the health of the person. To prevent the asthmatic complaints, the fellow develops warts. That is nature. If we kill the wart, the fellow goes into asthma. And the asthma of spongia patient will be a great sound of respiration, exactly like the sound of the sawmill sawing the wood. రంపంతో కర్ర పోస్తూ ఉంటే ఏ సౌండ్ వస్తుందో వాటి ఊపిరి పీల్చి వదులుతూ ఉంటే ఆ సౌండ్ వస్తుంది. స్పాంజియా. And there are other symptoms. We should study spongia separately. No warts should be cured separately. The person should be cured and the warts disappear. Then it is healthy. Otherwise, it creates some crisis to the constitution if the warts are treated separately. పులిపురికాయలకు ఏ మందు గుచ్చుకున్నా, హోమియోపతి అయినా సరే, అలోపతి అయినా సరే, ఆయుర్వేదం అయినా సరే, పులిపురికాయలను ఉద్దేశించి గుచ్చుకుంటే పేషెంట్ చెట్టెక్కేస్తాడు. జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. మనిషికి మందు వేస్తే కరెక్ట్ అయింది అయితే పులిపురికాయలు పోతాయి, అప్పుడు ఏం బాధ. సో ది ఫెలో ఈస్ హ్యావింగ్ బ్లడ్ బ్లిస్టర్స్, warts that bleed, and little ulcers frequently bleed too much of blood. చిన్న చిన్న పొక్కులు, పురుగులు ఇట్లాంటివి. తర్వాత రోజు గోల్డెన్ రక్తం పోతూ ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్. సేమ్ థింగ్ విత్ లేకసిస్ పేషెంట్ ఆల్సో. లేకసిస్ వాడి కూడా అంతే. Same thing with ferrum metallicum patient. Phosphorus, ferrum metallicum, legacies. ఈ మూడు ముఖ్యంగా గుర్తుండాలి. అనదర్ ఇండికేషన్, ఏ సపరేట్ సింప్టమ్, సోరియాసిస్. ఒక విధమైన చర్మ వ్యాధి, అంటువ్యాధి కానట్టు చర్మ వ్యాధుల్లో ఇది ఒకటి. డిక్లేర్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్క్యూరబుల్ ఇన్ ఎలోపతి. But we have hundreds of cases on record that are permanently cured. Now, one big case of psoriasis is under treatment with rapid progress for the one of the VIPs of the town, of the city. I think now it is a city because the roads are better. That is Mangalagiri Balram, son of the celebrated Mangalagiri Kodandraya. He is now taking Sepia 30, one dose every 2 months.
అదేంటి మంగళగిరి అంటే గుంటూరు దగ్గర అంటే మంగళగిరి అంటే గుంటూరు దగ్గర కానీ మనిషి ఊరే కురుకోమకి ఎదుర్కొండా అంటే కురుకోమ మార్కెట్ ఎదుర్కొండా జ్యువెలరీ షాప్ అదే ఇతను కాదు ఇతని కథను చదువుతారు ఎంజిఎస్ స్వామి హైదరాబాద్ మంగళగిరి జగన్నాథ్ స్వామి వీళ్ళ కథను సన్స్ ఆఫ్ టూ బ్రదర్స్. సో Sepia 31 dose every 2 months and all the other 60 doses alpha. He is getting cured wonderfully and obesity kuda taggutundi. Yes. And another VIP of the city, if we can call this a city, he was suffering from psoriasis for the past 20 years. And he is a scare and a threat to almost all the big doctors of the place. And now he is taking a successful treatment with me for psoriasis. Also Sepia 31 doses every 60 days. అయితే ఆ ట్రీట్మెంట్ మొదలెట్టినప్పుడు నేను సెపియా డ్రగ్ చెప్పడం లేదు. బికాస్ దేర్ ఈస్ ఏ టాక్ అబౌట్ మీ that I will be giving the drug which I am teaching in class more frequently in the clinic during those days. అప్పుడు ఇంకా సెపియా ఇంకా ఇప్పటికి చెప్పలేను కానీ వాళ్ళిద్దరికి సెపియా అని సార్. దట్ ఈస్ ది reception manager of Dolphins class. They are to be considered as VIPs. So they are taking medicine. Sepia is another drug for Phosphorus, Pulsatilla, Natron Mure, Solinum, Acid Nitric, Medorinum, Tuja. So you should go into the symptoms of all these drugs. But in phosphorus, you can recognize it more easily, just like in natron mure. In natron mure, the fellow will be having psoriasis and the borderlands between hair and the skin. Natron mure lo చర్మమునకును వెంట్రుకలకును మధ్యన ఉన్న సరిహద్దులు ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్స్ లో మొలుస్తుంది సోరియాసిస్ మూలకము. బట్ ఇన్ ఫాస్ఫరస్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ది నీస్, మోకాళ్ళలో మొదలెడుతుంది. వాడు అది చెప్పగలిగితే ఫాస్ఫరస్ తగ్గుతుంది వాడికి. సో సోరియాసిస్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ది నీస్ and develops in the knees, మోకాళ్ళ మీద ఎక్కువ. afterwards in the elbows, అంటే మోచేతుల మీద వస్తుంది ఎక్కువ. ఆ పైన ఐబ్రోస్, కన్రేపల మీద. దెన్ ఆన్ ది లెగ్స్, తర్వాత కాళ్ళలో మామూలు చోట్ల, అండ్ దెన్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఇది వాడు జ్ఞాపకం ఉండి కొద్దిగా గొప్ప ఇందులో కొంతైనా మీరు చెప్పగలిగితే ఫాస్ఫరస్ తో తగ్గుతుంది. Give 1 dose of phosphorus every 60 days or 40 days according to the situation. He has to take it for about 1 or 2 years or 3 years or sometimes 4 years. But be sure as anything that it cures psoriasis. Another modality which is quite different from this, paralysis, Vatshavasana. Can it be called a modality? It is a symptom. Is it correct? Is it a symptom? It is. It is a disease. Is it correct? No, it is the name of a disease given by us which is not there in the patient. So, it needs some more explanation. Vatshavasana. With trembling, Panakata. The paralyzed part trembles. Remember also acid fast, the cousin brother of phosphorus, acid phosphoric.
with trembling, numbness, modubaran, hunger. పేషెంట్కి ఎప్పుడు పడితే ఎప్పుడు ఆకలేస్తాం. ఇమాసియేషన్, మనిషి సన్నబడిపోతూ ఉంటాడు. కాన్స్టిపేషన్, విరేచన పత్రం. ఆర్ ఇన్వాలంటరీ మోషన్ ఆర్ ఇన్వాలంటరీ యూరినేషన్ ఆర్ బోత్. వీటితో కలిసి ఉంటాయి. అండ్ దెన్ లుక్ టు ది అదర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. And here we have burning. It may be while urinating or it may be in the stomach or it may be while passing stool. Sometimes the nerves in the paralyzed portion burn. Burning with pain. That is it. The characteristic feature is burning with pain. And there are two or three cautions in using phosphorus. Finally, one caution I told you, you should not use it where there is a deep-seated disease in one of the vital organs. గుండెకాయ, ఊపిరితిత్తులు మొదలైన ప్రధాన అవయవములలో లోతైన మార్పులు కలిగిన తర్వాత ఫాస్ఫరస్ వాడరాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది లంగ్ డికే, ఫ్యాటీ డీజనరేషన్ ఇన్ ది హార్ట్, ఫైబ్రోసిస్ ఇన్ ది లంగ్ ఎక్సెట్రా. వీడికి ఊపిరితిత్తు పడైపోయింది అని ఇంటికి పంపిస్తారు అనుకోండి, ఫోటో తీసి వాడికి దగ్గుతూ ఉంటే ఫాస్ఫరస్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయని వేయకూడదు, చూసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వన్ కాషన్. Another caution, in prolonged acute diseases like typhoid etc., typhoid మొదలైనటువంటి దీర్ఘ చర్మ వ్యాధులలో when phosphorus is required, phosphorus కావలసి వచ్చినప్పుడు, when it is rather late, అప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయిపోయినప్పుడు, ఇఫ్ యూ గివ్ 1 dose ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్, ఒక మోతాదు ఫాస్ఫరస్ వేయగానే ది ఫెలో డెవలప్స్ స్వెట్స్, చెమటలు పోస్తాయి. ఇఫ్ యూ చెక్ ది స్వెట్, ది పేషెంట్ డైస్. ఇఫ్ యూ యూజ్ సమ్ మెడిసిన్ టు కంట్రోల్ ది స్వెట్, ది పేషెంట్ డైస్. చెమటలు తగ్గుటకు మందు వాడిన సో, or if you use prickly heat or talcum powder, the fellow dies, just like in heligods, because it is in its purificatory process and the drug is working and it is showing its sign. Should not check the sweat. Or in some cases there will be 1 or 2 loose motions like heligods, diarrhea. ఒకటో రెండో కొలతలు విరేచనములు కావచ్చు. If you check it, the drug is neutralized and the fellow dies. విరేచనములను కట్టుటకు మందు వేసినతో రోజు చనిపోవడం, ఎందుకంటే ఫాస్ఫరస్ వెళ్ళిపోతుంది. So these things should not be checked. Another indication, another warning. Suppose a patient is having some incurable disease like advanced leprosy, when the skin and the bones are already affected, again కుష్టు వ్యాధి అంటే వ్యాధి చాలా ముదిరిపోయి శిథిలమైన స్థితిలో ఉన్నవాడు పేషెంట్. ఆర్ హైడ్రోథోరాక్స్, జలోదరం, డెవలప్డ్ వాటర్ ఇన్ ది liver or in some part of the thorax, some organ. That is an incurable condition.
or the liver has gone irreparably. Liver పెద్దదైపోయి నయం కానీ నివారణ కానటువంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయింది, దుర్నివారకమైన స్థితిలో. Or the fellow is having a very advanced stage of filariasis. మోదకాలు అంటారు కొందరు, మోదకాలు అంటారు, ఏనిక్కాలని కొందరు. And the fellow has developed that much of length and he is getting fevers since about 10 or 15 years. The tissues have gone into a change. And the fellow sometimes goes into fever. For example, the toxic fever of leprosy, which never allows the fellow to live again. కుష్టు వ్యాధిలో జ్వరం వస్తుంది ఫీవర్ రోజుల్లో, ఇంకా దాంట్లో బయటికి రావడం చచ్చిపోతారు జ్వరం. ఇన్ సచ్ కండిషన్, suppose some good doctor in allopathy or homeopathy has checked all these things temporarily and brought the temperature under control and the patient is just normally going in the house. In an incurable disease, when temperature is checked, never give him phosphorus in his lifetime. In incurable cases, where temperature is checked, never give him phosphorus in his lifetime. This is what Harry says. Because it resumes the whole situation and precipitates a crisis and the patient dies. దేవాలు చేస్తున్న వ్యాపారాన్ని అవును డబ్బంతా ఒక పెట్టడం బ్యాంకు వాళ్ళ వీధి ఏమవుతుందో ఇందులో. Of course, the process is curative, but the patient will be no more. Cutting మొదలెడుతుంది, అయిపోతుంది. So these are the three conditions under which you should never give phosphorus. Be careful. In tuberculosis cases, never give phosphorus beyond 200. And 200 is also sometimes dangerous. 30 works very well temporarily. You can palliate the patient in an ideal way with 30 phosphorus for many doses, and then there will be a crisis which you can never do anything. ఒక 10-12 డోసులు దాకా నెలకోటో ఆ 15 రోజులకోటో వేసుకుంటే ఉన్న లక్షణాలు తగ్గుతూ ఉంటాయి. జ్వరం, దగ్గు, రక్తం పట్టడం తగ్గుతూ ఉంటుంది. 5-6 నెలలు అయిన తర్వాత ఇంకా పనిచేయదు, ఇంకెవరో చేయగలిగింది ఏం లేదు. ఫాస్ఫరస్ 200 వేస్తే ఇంకొంచెం కొన్ని రోజుల ముందు చచ్చిపోతారు అంతే. సో దిస్ ఈజ్ ఫాస్ఫరస్, అండ్ టుమారో we will complete phosphorus causation and calculate issue. Phosphorus, there are two aspects left in phosphorus. One is causation. We will finish phosphorus, the causation of phosphorus. 3. One strong causation is surgical operation and operation. Phosphorus ఇవ్వడం కారణం శస్త్రచికిత్స, దాని దుష్పరిణామం. ది సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇంజరీస్ అండ్ పంచర్డ్ వూండ్స్. గాయములైనటువంటివి రణములై వారి దుష్పరిణామంలో ఉంటారు. థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ అండ్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆశాభంగములు, మానసికములైన చికాకులు. Some contagious acute disease, imperfectly cured, and its bad effects. ఒక అంటువ్యాధి అయినటువంటి సర్వవ్యాధి అసంపూర్ణంగా నివారణమై దాని దుష్పరిణామం. అనదర్ కాజెస్ ఈజ్ కెమికల్ పొల్యూషన్, ఎక్స్పోజర్ టు సర్టన్ కెమికల్, కొన్ని రసాయనిక పదార్థములకు గురి అవడం వలన కలిగిన దుష్పరిణామాలు. These causes generally lead to phosphorus. Most probably among the surgical cases,
you find extraction of tooth as the most probable and frequent cause of phosphorus failure. పన్ను పీకించుకోరుగా అది సరిగా జరుగుతుందా దాని దుష్పరిణామం. And surgical operation of bone and its bad effects. ఎముకలకు శస్త్రచికిత్స అసంతృప్తిగా జరుగుతా దాని దుష్పరిణామం. These are generally the causes of phosphorus and the relationship of phosphorus, drug relationship. Phosphorus is a very good complementary to arsenic album. Next salt, sulfur, antimonium chloride, argentinum nitricum, alumina, dostar and anacardium. ఈ ఔషధములతో పరస్పర పరిపోషకమైన సంబంధం కలదు. Phosphorus works with special efficiency before or after one of these drugs. ఈ మందులకు ముందుగానే వెలుగుగానే ఫాస్ఫరస్ శక్తిగా పనిచేయాలి. ఇది యాంటీడోట్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. ఫాస్ఫరస్ విరుగుడు చేయగలిగే మందులు క్యాంఫర్, సల్ఫర్, యాసిడ్ ఫాస్ఫరిక్, మెర్సాల్. ఈ ఔషధములు ఫాస్ఫరస్ ప్రయోగము విరుగుడు చేయదు. If it is within a pure, strong coffee will antidote phosphorus. కొద్ది గంటల్లోనే విరుగుడు చేయదలుచుకుంటే స్ట్రాంగ్ కాఫీ తాగిస్తే పోతుంది. ఫాస్ఫరస్ అండ్ ఎనిమిక్ అండ్ కార్తికం ఆర్ ఎనిమికల్. ఫాస్ఫరస్ కార్తికము పరస్పర విరోధ ఔషధములు. దే షుడ్ నాట్ బి యూజ్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వాడరాదు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫాస్ఫరస్. నెలలో ఉందా? అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ phosphorus before or after a drug called creosote.